Wakurugenzi, kabla sijaingia kwa kipindi, nataka tu niwakumbushe leo niko maeneo ya Eldorado. Nimerudi Eldoret bana. Hii mtaa imekuwa nyumbani maze. Notice the last couple of episodes huku ndio nimekuwa nikipigia. In case you're wondering, hapa tuko wapi? Niko studio inaitwa Big Afrique Studios. Kama wewe ni msanii Eldoret na unataka mahali utafinyiwa mangoma safi safi, Big Afrique is the place to be, man. In fact, last I checked, Magic Senga ndio alikuwa anafanya mambo yake hapa. So you never know, unaweza kuja hapa jamaa kufinyie beat yake safi safi. Production house yenye wananisukumia kazi ni maboy wangu wa deadly sana. Inaitwa Kerry Lens. Ama nimekosea wadau? Nimeiwahi. Ndio wanapiga mapicha safi safi hapa. Pia kama uko na shughuli ya mapicha picha nini Eldoret, tunataka kushutia ma video nini, ongea na Kerry Lens mazee, watu wa nguvu sana. Hapo sawa man. Kaenda sana. Wakurugenzi! My man, headline hitters kama K. If you see mkurugenzi in the building, you just know he's got the juice. Na kama kawa lazima nigonge funda. Manake story ya leo hatari. Now, wadau, mwaka ni 1997. 1997 kuna jamaa wangu fulani, naomba tu muniruhusu niharibu majina kabisa sababu hii story ni super sensitive. Siwezi taka tuanze kufunua vidonda na nini na nini. So nitageuza majina kabisa. So huyu jamaa wacha tumuite nani? Champion anaitwa nani nikumbushe? Marcus. Wacha tumuite Marcus. Marcus ni one of the DOPs hapo Kerry Lens. So Marcus ameingia kazi pale vizuri, amepata kazi safi sana na serikali. Na kitu ilikuwa ina happen, sijui kama ina happen, I think bado ina happen. Once in a while, kukiwa maybe na new systems ama nini, government ilikuwa inapeleka employees training. Wako na some institutions zenye in case kuna training inahitajika wanapelekwa. I think Coast kuna moja inaitwa Government Training Institute. Government Training, GTI. Watu wanaingiaga huko mashughuli, mnapigwa training yenyu maybe wiki moja, wiki mbili, mkimaliza mnarudi. So in this year in 1997, boy wetu Marcus maze, sababu ni mfanyikazi wa serikali, ameandikwa pale, akasukumwa training pale, akaenda. Siko sure kama institution walienda training ilikuwa GTI Mombasa, I am not sure, but ni one of these government institutions nini. Either that ama some institution in Kabete. Siko sure, but it is not important, trust me. Now, akiwa pale mazee shughuli zake za training nini, si kuna watu pia wameletwa from other organizations, other government organizations, pia wamekuja kufanyiwa mazee ukufunzi pale, training nini. So akiwa pale mazee anakama nakutana na mrembo fulani. Huyu mrembo nickname ilikuwa DT. So anakama nakutana na DT, wanaongea mazee, wana click, yani wanapendana deadly. Na si ile ati ya mapenzi, ni ile yenyewe mtu wa nguvu huyu. Unajua kuna wale watu new meet, hata kama mmemeet tu once hivi mnasikia tu mmeclick mazee, ni roho zimekubaliana tu. So Marcus na DT wanzao wanasukuma training yao safi, wanamaliza, na at the end of the training kila mtu anaenda wapi? Back to their respective places of work. Now, kumbukeni this is 1997. Hii time bado mahost wire nango sijafika. Pale mazee ni either mcommunicate na mabarua ama mchukue manamba za maofisi, mkwe mnavutianaga kwa landline za job, like ilikuwa Stone Age. So I don't know what happened, but watu by the time wanamaliza hii training, it did not occur to them to exchange information. Hawakuwa na contacts za each other. So after wameachana kwa hiyo training, walienda wakiendaga. But maze ungetel kulikuwa na impact, walikuwa wameachiana hao wenyewe kwa wenyewe.
kuna vile waliguzana roho kidesign fulani. But now after hiyo training kila mtu akaenda shughuli zake and life continued. Believe it or not guys, awase hawakuwahi onana for another 2 years until something happened. Now wenyewe Mungu inasemekanaga Mungu akiamua ameamua. Soulmates, unajua nyinyi mnaendaga mnakutana kwa bar alafu mnaitana soulmates. Mungu akiamua mpatane mtapatana, hata kama mmoja yako Lokichogio mwingine yako huko Mazeras mtapatana. So 2 years later Marcus akona best friend yake. Champe nipatie jina. Ian, ndio cameraman wa pili hapa Kerlets. Alafu na nani? Okelo ndio ako kwenye sauti pale. Yeye ndio Steve huku. So Ian ni best friend ya Marcus. Imefika wakati Ian sasa anataka kupeleka binti nyumbani. So of course wakati unataka kupeleka mresh home, si unaitaga kikosi yako ndio waende wakusindikize pale uende ujitambulishe. So Ian anaambia Marcus ni aje? Imefika ile wakati kuna mrembo waga nimemulika. Nataka tuingie hivyo bana tufanye mambo yetu. Sasa haina mambo. Mimi ni boy wako, mimi nakupeleka. So Marcus, the main character of our story, anaambia Ian, worry not, you know why? Because I got you. Tutaenda. So wanashikana vizuri, wanaongeza mpaka maboys wengine, Okelo wanaongezwa hapo. Plus na, unajua maanko wawili watatu, mzazi hapa na pale, kwa ni kikosi poa wameenda kujitambulisha huko kwa ndume. I mean, kwa msichana. So Marcus akipeleka Ian pale, wanafika for some reason. Hakuwahi kuwa ameona ile invite. Juu si ni marafiki wa karibu, ameambiwa tu na mdomo, wewe ni boy wangu, itabidi unipeleke niende nikatafute mama huko. Sawa. But kumbe wasao wamekuwa wakitumiwaga an official invite in form of a card. Na nashindwa mazee zamani hizi card. Mtu alikuwa anaituma na posta ama juu hakukuwa na simu, so huwezi tumia mtu kwa WhatsApp. So ni card ilikuwa inafika kwako physically. So now Marcus amefikisha Ian kwa kina msichana. Wametulia vizuri, mambo iko sawa, wanangojea mambo unajua watu wanakaribishagwa na chakula kwanza ndio mwanze kutandikwa. Na madates na mamahari, unanyoroshangwa unatii. So wakiwa kwa ile unajua ile happy moment ya kukula mavinywaji nini, ndio Marcus anaona ile invite for the first time. Anachukua invite anasoma, anaona we the families of Mr. and Mrs. Daniel Ian together with the family of Mr. and Miss somebody Kitondo. Wacha tutumie tu jina Kitondo. Cordially invite you to the introduction ceremony of our children. So as anasoma hii card, akaona hii jina ya hii familia ya msichana, Mr. and Mrs. Kitondo. Siseme hii ndio ilikuwa jina, nimetumia tu example. Now, hii jina ni one of those names zenye ni very unique. Assuming this chick was Kamba, there are no, like, the number of people with the name Kitondo ni wachache deadly. Like, hiyo jina inakuwa tu synonymous to one particular family. So, ukisikia mse anaitwa Kitondo mahali, unajua kabisa, lazima huyu ni wa hii familia. Sababu hiyo jina haiko place ingine. Munaelewa hiyo explanation, Bas. So it was the case hapa. So Marcus anasoma hii kadi, anaona hii jina, anakumbuka hii jina nimeisikia na msee mmoja, dem mmoja. Na huyu dem nilikutana naye 2 years ago kwa training ya serikali. Nickname yake ilikuwa DT, but family name ilikuwa hii Kitondo. Akauliza, Marcus, nimecheki mali umetoa demi yako, family name yao ni Kitondo. Ni Kitondo. Kwa nini? Juu mimi ni Mkamba na hiyo jina si common. So ukisikia msee anaitwa hivyo inamaanisha maybe wamenemiwa after mtu fulani na ni family moja ndio iko na hiyo jina. Na by the way, yeye anakamkubali akamwambia ni ukweli hiyo jina by the way, hata mimi ni Mkamba, hiyo jina haina wasi wengi. So ukisikia jua huyu ni mtu ako related na. Akamwambia sasa kuna
dem nilimit naye 2 years ago wakati tulikuwa tunapiga shughuli za serikali training. Huyo dem nickname yake ni Dety, Detty, lakini hii jina yake ya nini ni Kitondo. Kuna uwezekano kwa hii familia ya mama ako na either sister ama cousin mwenye ako na hii nickname Dety. Hii anakamwambia ina mambo Marcus, usipanic. Si mama ako hapa. Si ninamuuliza tu. So si wakaita mama, mama ni aje kama. Marcus hapa anasema alikuwa training fulani akakutana na dem. Akumbuki jina yake origi but nickname ya dem ilikuwa Dety. Kwa familia yenu sababu ako na surname ya Kitondo. Kwa hii familia yenu ya Kitondo kuna dem anaitwa Dety. Huyo dem akaanza kupiga mahesabu. Wait, haiwezi kuwa one of my sisters. Sina sister anaitwa Dety. Haiwezi kuwa one of my cousins sababu wa cousins wangu wote nawajua na sina cousin anaitwa Dety. Mpaka akauliza mpaka mama yake. Mom, tuko na mtu yote anaitwa Dety. Nini ako na jina Kitondo? Mama akainsist akasema, okay, kama anaitwa Kitondo, sana ni wetu. Jina yake origi uko nayo? Hapana, tuko na tu nickname anaitwa Dety. Okay, hiyo sijasikia, lakini kama ni Kitondo ukifuatilia utapata somewhere tu ni wa familia yetu. So ripoti ikarudishwa hapa kwa Marcus akaambiwa maze, tumeuliza. Kitondo for sure ni jina ya kwetu, lakini hiyo jina Dety, hiyo nickname hatuna msee hapa ako na hiyo nickname. Ikakuwa ni sawa tu, haina mambo. Nilikuwa tu nabahatisha. Ni dem tulikutanaga tu na yeye zamani kiasi, niko na yeye jina nikamkumbuka. So nilikuwa tu nabahatisha. Na hiyo story ikaisha. Wakafanya shughuli yao ya introduction. Ian akapata mrembo hiyo siku, best friend yake Marcus, wakamaliza shughuli na wakarudi Nairobi na wakaendelea na shughuli zao. Sasa si huku Nairobi wanaishigi pamoja. Marcus, Ian na his new anaitwa nani? Fiancé, ni mabeste wanastaygi pamoja. After siku chache hao wanakuja dinner kwa huyu ama huyu anaenda dinner kwa hawa. Like ni watu wanaishigi tu pamoja. So one time, after like a couple of weeks, the girlfriend to Ian anakuja anaambia Marcus, I think naweza kuwa nimewahi ule mtu ulikuwa unatafuta. Ulisema nickname yake ni Dety. Anaitwa Kitondo, family name yetu. By any chance, ni mdem light msupu. Ako na kamol hapa, ka black, ka kitu kanane. Ndio huyo. You're in luck. Guess what? We are related. Now, the Kitondo family is big. So ukisikia msana anaitwa Kitondo, huyo ni wetu without a doubt. So huyu msichana naweza kuwa tempted kumuita cousin, but to be really honest, she's not really a cousin. It's our parents that are cousins. Baba ya huyu msichana Dety na baba yangu ni makuzo. Unajua makuzo mkishafika age zingine, mkishaanza kuingia miaka 50, makuzo mnaachaga kukua tight sana. So ndio kwa maana hata mafunction hizi za home, hii familia huyu Dety akuji juu cousins. Wewe unajua cousin ya baba yako? Mnaonanaga mara ngapi kwa mwaka? So it's the same thing. So yeah, ni cousin ya nani tumempata mpaka ndio hii phone number tulipatiwa. Hii ni namba ya mali anafanyaga job nini. Mzee mzima Marcus akapatiwa contacts. Mwanaume akajita kando akasema wacha nibahatishe. Yaani seeing is believing. Wacha tu nijaribu nimpigie simu, tukutane nione kama exactly ni yeye. So after siku kama 2 Marcus mazee anaenda anapiga simu, yenye amepatiwa ni simu fulani ya landline huko job. Dem anachukua simu ile side nyingine, anasikia hiyo sauti and immediately he knows amepata ule mresh. Anamkumbusha, anamwambia ni aje, mimi naitwa Marcus, tulikutana na wewe training fulani. Dem anashtuka, anashindwa, guy umeweza mpaka kunitrace, yenyewe ni mwanaume. Akamwambia mazee ni mambo ya God. Mimi nilikuwa nimeenda kupeleka boyo wangu aende achukue dem. Nafika huko napata dem ako na jina yako, surname. Nikauliza hii jina watu wako nani wengi? Turns out you guys are family. Ndio akaona yaya huyo. Mimi baba yangu na baba yake ni cousins, so I guess we are related nini. Long story short, hao watu walikutana kahawa na wakaanza kukutana after that.
kahawa ikakuja ikakuwa kahawa ingine ikakuja ikakuwa sleepover ikishaingia, especially watu wa hicho kizazi, si wewe ushaolewa. Bas, before long ile raundi Marcus alipeleka rafiki yake Ian. Sasa Ian ndio alikuwa anampeleka yeye, sababu mazee walikaa chini pamoja wakadecide, cheki nika tumependana na sisi tuko ile umri sasa, situfanikishe hii kitu, wacha tuoane. And that is how Marcus and this girl DT walikuja kuoana. Na Wakamba ni hatari. Turns out DT ni Mbenendeta. Mbenendeta ndio DT. Mtatumaliza Wakamba. Mbenendeta. Mtatufinish. Mpaka hapa wacha nipige funda sababu nimeshawapatia context. Sasa mko na context yote. All right. DT and Marcus would live happily for a good 6-7 years until around 2003 tukielekea 2004 thereabout. By this time Marcus hata amewacha ile kazi ya serikali alikuwa anafanya, aliingia private sector na the guy rise ranks the deadly. Saa hii si mtu hivi, ni mtu ako mahala, ni manager fulani, pesa si shida kwake, yani rise vizuri. I think alipata job kwa company poa, wakamuelevate deadly. So akaingia huko. Mbenendeta aka DT hata ile kazi alikuwa anapiga ya serikali amewacha. Sababu gani? Pesa hapa kwa Marcus imekuwa safi, amemfungulia tu biashara hapa na pale nini. So pia DT Mbenendeta ako sawa na maisha ikaendelea safi. But something happens towards the end of 2003 up beginning of 2004. Through one of her acquaintances. Unajua vile unaweza kuwa tu na mtu mnakuaga, okay, mnajuana nyinyi marafiki but si ati nyinyi tight. An acquaintance anaambia DT, kama mazee nimegundua kuna pesa ya haraka hapa nje. Ni nini hiyo? Umesikia hizi vitu zinaitwa casinos? Umejaribu? Mimi nakwambia tunakafunga kwa makasino mbaya sana. Unafaa utry. So nini ina happen? Unaenda tu unawekelea pesa yako, unajaribu mabahati hapa na pale, unashinda. Saa zingine utagongo kiasi lakini wakati nayo unavuna, unavuna proper. Jaribu. Na hiki kitu itakagi kierere, unajaribu gina pesa kidogo. Anza na pesa kidogo, hivyo uende tu. The more una win, the more unaenda ukiongeza bas. Just like that, DT akaanza kuingia kwa historia nini? Gambling. Anaenda anapiga shughuli zake pale casino nini. Sometimes anapiga kitu safi. In fact, at some point inasemekana DT alienda akapiga winnings za 450,000 shillings in 2004. Hiyo si pesa kidogo. Now, the thing about gambling, ukisha kuwa na utu rewards, nika inakuwekea dopamine kwa kichwa. Yani mwili yako inaitisha hiyo rush, hiyo thrill. So manze ilimuingia deadly. So sasa akaanza kuingia huko 100%. Alikuwa manze anaenda anachukua pesa kwa bank, anaingia nayo casino, hatoki hapo mpaka iishe. Manze akakuwa gambling addict hatari. But hii kitu yote anaifanya chini ya maji. Juu hii time yote mama anapiga gambling, chali yake Marcus hana habari. Na sasa hii mazee imefika mahali hata kafamilia ndio kameanza, wako na mtoto, I think watoto 2 at the time. But bado ni wayang, bado wako tu sawa. So Marcus anasukuma shughuli zake za biashara, za kazi kwa private sector kule. Madam biashara sasa ameanza hata kuachiana sababu time yake most ako kwa casino anapiga shughuli zake. Before long ule madam alikuwa amekamuliwa proper sababu mazee gambling ilienda tu ikimtandika. Akaanza kukula savings, akapiga savings zake zote, akaanza kukula mpaka biz sasa. So mazee Marcus anashindwa kwa nini biashara ya madam inakaa kuna activity ina happen lakini hakuna do kutoka huku. In fact nasikia tu ni madeni tu, tuko kwa debt nini. Huyo madam akaanza kuona hapa nikiendelea kula hii biz itachoma.
wacha nitafute place ingine naweza pata nini, naweza pata ganji ya kufuel passion yangu niko nayo ya gambling. Haya wangwana, sikujua hizo enzi, sijui kama siku hizi bado iko, but hizo enzi kulikuwa na ma-Shylock wenye hao ni specific Shylock for gamblers. Usiende kwake kumwambia unataka pesa uende ununue ploti. That's your business. But ukienda umwambie ni aje niko na ka stake naekelea nini naweza ukani finance, naweza kuchunia ka percentage, anaingia box. So kulikuwa na wase kazi yao ni kufinance wale wase wanapiga gambling. So madam si akaintroduce you kwa one of those Shylocks, akaenda mazee akaambia ni aje wewe ukikwama pale badala ya kushinda ukichoma, ongea na umse atakuwa na kufinance, then unamlipa na interest. Kitu wako kuambiwa ni interest ya watu inakuwa ridiculous. It's ridiculous. Juu yeye anakuambia mimi nimekufinance, utaenda ushinde upige 10 times. Sitakuja nikuambia unilipe 10 times. Hiyo ni bahati yako. So mimi ndio nijiprotect, mimi naitisha tu interest yangu. Whether you win 50 times my money or 2 times, I don't care. Mimi nipatie tu ile. Ukiwin big, hiyo si ni bahati yako. Bas, mimi nipatie tu na interest yangu. So kwa gambler, hiyo idea inakaa idea fiti sana. Juu gambler kila time anakuwa na mentality ya I will always win. I will win. Eventually I will emerge victorious. So hiyo ndio hesabu gambler upiga. Shylock kumbe yako kazi mazee. Akaanza kupatia madam pesa. Madam akagundua mpaka akona leeway ya top up. Najua ulinipatia last time, nimegongwa. Nipige top up, niende ni win big, nikulipea last time na hii. Shylock anampatia. Anaenda anagongwa zote. Before long madam ako kwa ngori deadly. Sababu sasa akona deni ya Shylock crazy. Like iko uko ishagonga milioni. Sasa lazima watafute design ya kulipa Shylock. Sababu gani? Shylock ile smile alikuwa anavaa wakati alikuwa anakopeshana pesa, ameitoa, ameireplace na kubonda ingine hatari. Anaambia madam, by the way, tembea kwa street, uliza stories zangu. Wale wase wote wamekatana pesa yangu, wewe uliza wako wapi sahi. Na ukweli madam anapiga research yake, anaambiwa huyu mtu watu wakataage na pesa zake. People have disappeared because of this guy. So madam, kama mimi ni wewe, naweza ingia hata bank nichukue loan nimalizane na jamaa, sababu huyu ni shaitani. Hutaki kukuwa on the wrong side ya Shylock. Sema madam kupanic. Madam akaingia njeve. Ikabidi madam ameingia shughuli kidogo, si shughuli, ameingia rest kidogo pale, ajiite mkutano. Ajue mazee, nitafanya nini? Biashara ndio hiyo iko karibu kwa ground sahi. Shylock ndio huyo anataka kumweka kwa ground. Marriage ndio hiyo iko on the rocks, sababu jamaa elewi ni nini na happen, na feel nika kuna vitu zina happen kwa nyumba na sielewi. Why is it that we are working so hard, we are making so much money, lakini mazee vitu haziwork? Ni nini unafanya na pesa? So unaona marriage shanza kuenda in shambles. So madam akaenda akakaa chini akapiga strategy pale haraka faster. Ikamhit, kumbe niko na avenue naweza ondokea hizi ngori zote. Mzee naishi na yeye Marcus ashaanza kunivuruga. Na siko sure na appreciate sana vile ananiongelesha siku hizi. Na Marcus ni kama amesahau ako na life insurance policy. Meaning jamaa akaanguka leo, tumuzike next weekend. 2 weeks from now niko kwa maziwa mbaya. Niko kwa pesa crazy. Mzae anaenda. Roho safi. Kwani mimi nitauliwa na Shylock na niko na mtu hapa ananisumbua kwa nyumba? Haiwezi. Wacha aende. Sasa akakaa chini tena akapiga another strategy. Akajiuliza, since mimi sina nguvu ya kukimbiza mtu kwa baba, nani anaweza nifanyia hii kazi? Akakumbuka there is an acquaintance of theirs ambaye alikuwa gani? Polisi. Akajua huyu sababu yeye ni polisi, amezoea hizi vitu, kupiga risasi, hiyo ni kitu anafanyaga hata kama amelala. Nikiongea na jamaa poa, tutafanikisha hii kitu. Hii loot tutapata hapa after insurance ni loot heavy. Nikimlambisha hata kitu safi, ni hivyo, hii kazi inapigwa. In fact, Deti akaenda a step further, akasema hata
badala ya pesa peke yake. Nataka nimpatie pesa na roho. Nataka nimkatie deadly, nimwambie manze, kwa hii dunia sijaiona ndume kama yeye. Mimi nataka kuanza maisha na yeye. But the only obstacle ni hii ng'ombe naishiki nayo. So akanitolea hii ng'ombe. Tuishi na yeye. Ninamuingiza kwa maziwa na kwa mapenzi. Nani anaweza kataa proposal kama hiyo? Akajiambia, bas, that is exactly what's happening. So first order of business ilikuwa ni kukatia ukarao. Wakakutana siku moja, ni aje nini, niko na relative anataka kuingia polisi. So nimesema wacha nikutane na wewe tukunywe kahawa, uniambie ni vitu gani nafaa nifanye, ndio relative wangu at least apenye, asiwachwe nje. So wanakutana kahawa, wanaanza kuongea mambo ya kiganjo. Kumbe huyu madam ajali anything about kiganjo. Ye ako on a mission. Wanamaliza hiyo nini, siku moja anamrushia kakol pale, anamwambia ni aje, hata nimekaa hapa kwa ofisi naona sina kitu ya kufanya, nikasema wacha nikupigie nisikie uko wapi. Pengine kama uko free tunaweza gonga hata chupa mbili tusikie vizuri basi. Jamaa anamwambia ina mambo, njoo. Alafu unajua karao anajua both Detina na husband yake. So yeah, come, it's very innocent. Wanaenda wanakutana Baesa, wanapiga mbili tatu. Deti anaanza kufungua chambers pole pole tu. Anaanza kumwambia mzee, unajua hata jamaa anaishi ginaeni kama mapenzi imeisha. Siku hizi nusia tu, nasikia tu maperfume za wamama, inanipatia stress. It's stressing me. Nikikaa na wewe hapa tugonge taska mbili, naendaga nyumbani nasikia roho imefunguka. Aki usinione vibaya, mimi I'm a married woman na nakuita tugonge taska mbili. Ni ile mateso napitia kwa nyumba. Na ukiongeaga na mzee wangu, niko sure unaonaga ni mtu wa maana sana. Ukijua ile trials and tribulations huyu mtu amenipitisha kwa nyumba, hata uweze msalimia. But mambo si ni kuvumilia tu. Hey, sasa unaona ashaanza kupoison mjamaa. Na Deti sitawadanganya, very fine. Ni msichana anakaa mzuri. By this time ako around 29-30 there about. Kaa fiti sana. So the police officer ashaanza kujiita mpaka yeye mwenyewe kamiti. Sasa huyu mtu ako na mali safi hivi, mbona anamsumbua? Pia wanaume shida yetu inakuaga nini? Hizi masimu zikianza kukuja kutoka kwa Deti, askari anaacha kila kitu. Twende tukae chini. I am your shoulder to cry on. Wanasikiza mamambo nini. Kidogo kidogo ashaanza kumpiga mabusu. Karao anashindwa, kwani Mungu amenionekania aje? Huyu ni mtoto mrembo hivi ananipiga makisi. Na ni mtu ameolewa lakini atambui, ananitambua mimi. Ni hivyo, nimeondokea shida hata mimi. Then wakati Deti ako sure amemarinate askari wetu vizuri kabisa, akakuja na bombshell. Akamwambia manze, ni vile siwezi kutolea nguo, ni kuonyeshe zile mavitu nimefanyiwa na huyu mjamaa tunaishi naye. Amenikomonga mangumi usiku mzima. Na ni mjanja sana, anipigi uso sababu anajua uso watu watajua, lakini nikikuonyesha vitu nimeficha hapa ndani, hata we mwenyewe utanihurumia. Nimefika mwisho ofisa. Huyu mjamaa mimi nataka aende. Aende nyumbani hapana? Wewe unajua kile anamaanisha. You know what I mean. Where you have the tools and resources za kufanya mtu disappear. Kwani wewe utaki villagers wakule mchele weekend fulani? Huyu mzee wacha aende. Hapo mahali analalanga, hiyo ni space yako. Hiyo master bedroom yetu, on our matrimonial bed, kuna space yako, niko na title deed yako hapo. It's your space. The only reason why haulali kwa hiyo kitanda sahi ni sababu hii nduma kuwili bado inapumua. What say you? Kazi kwako. Wacha ofisa aende ajiite mkutano. Achore ile kitu ya cost benefit analysis. Apige SWOT analysis yake hapo safi. Pros and cons. Anywhere umewekewa mapenzi na pesa, hiyo vita mazee ni ngumu sana mtu aishinde. Mapenzi na pesa will always emerge victorious. Akaangalia hivi pros and cons zake, akaona you know what, umezae wacha akuende. Kwani nini? Ya wacha aende. Si ni kumwangusha tu bas. So akarudi na ripoti, akaambia madam mazee, mimi kusema ukweli man, kuna vile tu tangu tuanze kuongea na wewe jo, kuna vile unaniingia kwa system deadly. Na inaniuma sana kuona kuna mwanaume aoni mazee ile mali safi yako nayo hapa.
Na kama huyo mwanaume haoni mali safi yako nayo, basi hata sisi tumuonee, kwani iko nini? So kama umeamua jamaa aende, si aende. Wacha mimi ndakusukumia huyu jamaa. So wewe nipange. Niambie unataka tufanikishe lini? Mimi I am here for you. I'm game. Dema akamwambia thank you. Na mimi nakwambia ile maisha nataka nikupatie hii town, hujaipatiwa na mtu. Hiyo nimekupromise. Wewe nataka nikuweke kwa payroll. Utakuwa unaokota mshahara ya serikali na unakuja unaokota mshahara kwangu. Na ukishaokota mshahara unaokota pia vitu zingine. Kuna other benefits. You will love me, let me tell you. So kaa tu hivyo na kupanga. Before long, Dema akakuja na plan, execution, strategy safi. Akawaambia sasa, pale mahali tuna stay ni mahali tulinunua na tukajenga mbio. So kuna mavitu hatuna wale masoja wa kufungulia mtu. Unajua wakati unaishi kwa gated community kuna masoja kila mahali sababu service charge yenu inawalipa. Hizi za kununua kila mtu amenunua kaplot individually, unajipanga na gate zako. So huyu mjamaa akirudingi usiku inabidingi mimi ndio niamke niende nifanye nini? Nifungue gate. So ratiba yake nimeistudy vizuri. On Fridays hawezi rudi mapema. Sababu Fridays waga wanakutana na rafiki kikosi yake ya maboys, wanakatakata maji 2-3, then anarudi nyumbani usiku. So ile Friday nitakuambia. Hiyo Friday nitahakikisha ya kwamba akirudi nyumbani, akinock pale sifungui. Nitapiga delay kwanza ya kitu kama dakika 10. Nikipiga delay, what usually happens ni anashukanga kwa gari, anakuja anaingiza mkono mahali, anafungua sababu ako na kifunguo na anaweza ingiza mkono afungue padlock kutoka nje. So wakati anapiga hiyo shughuli, unajua mkono yake ikiingia huku ndani akingangana na kifuli, that is your opportune moment. Hapo ndio unafaa umfanyie ile kitu unataka umfanyie sababu mikono zake ziko engaged. Na mimi najua ile instrument unachezaga nayo, hiyo inaga masekunde, ni quick ukimaliza kama umeenda. Na ndio ikae ni kitu ambaye imefanywa na mtapeli. Muingie kwa mfuko, zile vitu wako nazo toka nazo. Ako na ka mobile phone hapo, ako na tu vitu, beba wallet iko na yezi kosa tu noti, beba hizo. Ndio wakati mapolisi wanafanya mambo yao ikae ni robbery. Unajua ukimpiga tu na uende, wakuje wapate ako na kila kitu, watajua ni something sinister happened here. Jamaa akamwambia usijali, unasahau unaongea na polisi bwana. Mimi najua hizi vitu zote. I know what to look at when I'm investigating. So wakati na execute, hizo ndio boxes naenda nikitik. So wewe usijali, I got you. Bas. Mambo ikasetiwa sawa na jamaa akaambiwa this coming Friday it's going down. Execute. Siku ndio hiyo. Jamaa akakutana na madam kwanza akampanguza roho na tupesa kiasi. Haiko hata pesa mob sana, I think ilikuwa kitu kama 25 Gs. Na jamaa ajali sababu anajua after hii kazi ninaingia kwa millions. So iko sawa. Akapigwa 25 Gs na akapatiwa ratiba. Akaambiwa hawa wakitoka job wanaenda maskan fulani iko pale hapa hii. Wanakaa chini na maboys wanafanya mambo yao. Nika local tu. Then wakitoka hapo kila mtu ana drive anaenda wapi? Anaenda kwao. So the best place where kumtime ni hapo. Ndio umtrail uone anakuja akiongea na akina nani. Unajua unaweza mngojea pale kwa gate ukitokea upate kumbe hayuko peke yake, ako na umati hapo. Sababu anakuaga mtu wa watu mbaya huyu jamaa. So to be safe, mtrail kutoka huko kwa local, huko hapa hii. Kuja na yeye mpaka nyumbani. Bas. So jamaa akajipanga safi, kopa kaenda akachukua kagari pale. Akajipanga pale strategically, asha identify gari ya mjamaa ndio hiyo, anakunywa tu mapombe zake pale kwa local. Ikafika mida ya kitu kama saa 6 usiku, jamaa akaaga wenzake kwa heri na akatoka akaingia kwa gari, akatoka nje ya local na akashika barabara akielekea mtaa. Jamaa kwa hapa nyuma, the officer anamfuata nyuma vizuri kabisa. Wakakuja na yeye vizuri, vichochoro nini ndio hiyo Jogoro ndo wamepanda wakafika pale mahali Jogoro Dynamite na Outer Ring. Mjamaa akavunja mkono wa kulia, akaingia estate inaitwa nini? Donholm. So pale Donholm ndio mjamaa anafika kwa gate yake. Ana hut pa. Ile gate haifunguliwi. Baada ya kama dakika 5 ana hut tena pa. Gate haifunguliwi. Akajiambia pengine mama amelala pale, wacha mimi nishuke, niende nifanye nini? Nifungue mlango. Jamaa anashuka gari yake safi, anaenda pale kwa gate, akona kifunguo,
ameshatoa kifunguo, ameingiza mkono wapi? Pale kwa kifuli. Sasa anang'ang'ana na hii nyingine kufungua kifuli ndio aingie ndani, afungue gate zote mbili, a drive in, afunge gate. Akiwa kwa hiyo process ndio mjamaa chap anatokelezea hapa nyuma. Sauti mtu wetu alisikia Marcus ni gun ikikokiwa. Now, kuna ujinga ilikuja ikashika huo ofisa. Huo ofisa sababu alikuwa ashaanza kupata ile feeling ya hate and disgust towards this person mwenye anapiga crashi. Mbona unapiga crashi? Wewe nataka ni deal na wewe proper. Na ndio ujue pia mimi ni ndume, hata sitajificha. Wakati you are staring down the muzzle of my gun, I want you to look at me in the eye, ujue ni mimi nimekukula. Sababu kumbukeni ni acquaintances, wanajuana. Like hata Marcus anajua uko vizuri. So jamaa alijiambia, since unaenda, you will have no tale to tell. Nataka unione nikisqueeze hii trigger, nikutandike vizuri, iwe funzo kwako. Siko unapigia watu makrashi, unapiga krashi wewe nani? Now, so jamaa wetu ameingiza mkono pale, akasikia tu pam, jamaa footsteps nyuma ya gari, jamaa akatokelezea. Kidogo kidogo bunduki imekokiwa. Pap pap. So jamaa anaangalia hivi anaona najua ugathe. Opio. Ai. Ndio nini amepointiwa. I think Opio alimpiga word moja hapo si nzuri sana, sitasema YouTube wanaweza nini, alafu akasqueeze trigger. Wakurugenzi wacheni niwaambie. Tunasemaga timing ya shetani inakuwaga maridadi, inakujaga the most opportune moment, lakini timing ya Mungu uwezani nayo. Mungu akiamua siku yako bado, hata ufanye nini, siku yako bado. Believe it or not, officer alisqueeze trigger hivi, sauti ilitoka hapo tu ni gani imejam. So the only way kutoa hii jam ni afinye kale kitu kuchomoa magazine kwa pistol, magazine itoke, apige ile cocking pale, itoe hiyo bunduki, hiyo risasi imekwama kwa chamber. Risasi ikishaanguka, arudishe magazine, akok tena, alafu afanye nini? Atimize. Hata kama wewe ni mdeadly, inakuchukua how long kufanya hiyo kazi yote? Hata kama wewe ni Maroon Commandos, wewe ni yani Special Forces, how long does it take you to unclip that magazine, utoe ile kitu, hiyo risasi imekwama, then urudishe hii magazine, ukok tena na uaim, ushoot. Bra, anything that takes you more than 6 seconds, hiyo ni enough mwanaume kudeal na wewe. So mjamaa vile bunduki ilikwama tu hivi, akaona hii ni ngori, akafinya ile kitu ya magazine kutoka. Hapa ndio Marcus alisema, mama, mimi na wewe haki ya Mungu mmoja wetu wabaki. Na vile nimekuona saa hii wewe, sana ni wewe unaenda. Maze Marcus alitoka hapo akaswing ngumi nyingine ya kimataifa. Na wacha nikwambie, hakuna ngumi mbaya kama ngumi ya adrenaline. Wakati mtu anaenda kukufa alafu ile nguvu ya kifo akutandike nayo ngumi, unamezanga meno. Inakuwa ni dangerous. Alitandika huyo ofisa ngumi ikamuinua kwa ground. Yani ngumi safi. Ushaitandikwa ngumi mpaka unaenda usingizi straight. Alienda usingizi. Na si ile usingizi ya kuzima tu. Mpaka unangorota. Unajua unahitaji kupigwa ngumi na force inakaaje mpaka ungorote yani. Alitandikwa ngumi safi mpaka kwa ground. Akazima. Bunduki huko imeenda. Akaenda, first order of business ni kuchukua hiyo bunduki. Akachukua hiyo bunduki na magazini ilikuwa imeanguka hapo. Akaenda akazificha kwanza. Then akarudi hapa, akashika mjamaa mashati, ni kumgonganisha na lami hapo chini. Oya gadhea, amka uniambie unataka kunimaliza kwa nini? So jamaa mazee ako hapo, ako unconscious, anatoka damu kwa meno, nini. Jamaa teketeke, akatafuta nyororo, walikuwa sijui na zile gate za kufungaga na nyororo or something. Akatoa hiyo nyororo, akafunga jamaa vizuri kabisa, akamweka kwa gari na teketeke kampeleka mpaka kwa police station, I think Jogoo or something. Wakaingia polisi, kaenda akaambia majamani aje jamaa alikuwa ananimaliza. Na mimi namjua ni mjamaa wenu sababu ni rafiki yangu pia. Nashindwa kwa nini rafiki yangu anataka kunituma. Amenikuta kwa gate nikijaribu kufungua mlango, akapoint pistol kwa kichwa yangu. Akafinya hiyo kitu mara 2. Kitu imesaidia ni juu hiyo pistol imejam. Otherwise nilikuwa naenda mimi. So makara wanashindwa
Opio, why? Mbona unataka kumaliza raia bure? So at this point mzee jamaa shaanza kufufuka nini. Akainua tu mkono wakasema, wadau, sitawadanganya. Mimi ni shetani aliniingia. Kuna mahali nimekuwa manipulated na mimi niko tayari kucooperate. Nimefanya makosa na sahi I think kuna kitu ngumi ya huyu jamaa iko nayo sababu imenifungua akili. Nikaona hii ni upuzi nilikuwa nafanya guys. Please, nipatieni kalamu na karatasi niwaandikie hekaya yote, story yote, vile kulienda from beginning to the end. Opio aliandika composition. Akaandika insha safi. From mahali walianza kukutana na huyu madam all the way mpaka mahali wameagree mtu anafaa aende mpaka hiyo execution everything. Na alikuwa anapatiana details za ndani deadly design. Si rahisi mtu nje ajue unless mtu wa ndani amesema. So Marcus hapa akajua hii information lazima wife wangu alikuambia. Juu ni information ya ndani sana, hakuna vile unaweza kuwa unajua. Like sasa wewe, sisi ni acquaintances, umejuaje mpaka niko na insurance premium? Niko na insurance yenye kimachua nafaa kuget this amount. Hiyo information unajua aje? Lazima kuna mtu wa ndani amekuambia. So immediately ikajulikana hao watu walikuwa na work pamoja mazee, wife wa Marcus na jamaa. So bas ikakuwa ndo hivyo. Jamaa ameconfess, sasa kile tutafanya ni kufungua tu mashtaka pale. Wacha majamaa waingie ndani wa serve time yao, yeye na udemi yake. Bas wewe umeponea. Enda uombe. Ile vitu mnafanyaga, libations mnafanyaga huko za kumwaga pombe na kuchinja makondoo, enda uchinje nyingi sababu wewe you are lucky to be alive. So hiyo kesi ikakuwa ndio hivyo, lazima ifunguliwe, kesi iendelee. But I don't know. Somehow Marcus alienda tu akakaa chini, akapiga tu hiyo hesabu akaona inakaa ni kesi moja straightforward. Lakini najua tuta waste time pale na mawakili wengi. Tuta waste time tukishinda makotini. Tuta waste time hapo watu wengine wakidai bribe na nini. It's a lot of work. Niko tayari kupiga hiyo kazi mimi? Hapana. So akakaa mzee akaambia maofisa pale, huyu madam alikuwa tayari kunikimbiza home. So inamaanisha huyu ni mtu alishamalizana na mimi. So badala ya kushinda hii story yote ya nini, I know. Najua mtashangaa mimi ni mwenda wazimu wa wapi, but wachana na huyu mama aendelee tu na maisha yake. Mimi kile tu nataka ni watoto wakuwe sawa, so mimi nitakaa nao. Wacha yeye aende aanze maisha place nyingine. Anything to do with yeye staki. Mimi nitalea tu watoto. Yeye najua na go through vitu, ndio kwa maana amefika mahali huko. Wacha aende aanze maisha upya. Hizo vitu zilikuwa zinamshikilia chini, watoto nitaenda, nitashughulikia watoto. Wacha yeye aende aanze fresh. Mradi tusiwahi onana na nisiwahi muona within a certain number of feet from where mahali niko. Bas. In case kitu inihapenie, mjue niliachilia suspect. So Makarawa akamuuliza kushua kabisa utaki tuendelee na hii nini, akasema hapana, drop kila kitu, nimedrop hii kesi, siingii kotini ya mtu tena, ni I'm done. Wacha kila mtu apige maisha yake. Na hivyo mazee ndio mzee mzima Marcus aliponea 2004. Ni mtu tungekuwa tulikula mchele yake kitambo sana. Na akaachana na mrembo. I don't know mrembo wako upande gani sasa hivi. Sasa ni mama. Sasa actually ni jojo. Kama wewe ni mtu ulikuwa 30 to 04. Inamaanisha sasa yuko 204 mpaka sasa ni miaka mbao. Hako si nika 50. Hayo palirekebika mahali yuko na vitu zake zikakuja on track. Sijui kesi yake na ule Shylock walikuwa wanakimbizana, I don't know. Yeah. Scary. Ukimagine mtu mnashaga kitanda anaweza kuorganizea mazee ya kutume. In whose hands are we safe? Haya. Wacheni nimalizie hapo story yangu wadau, imekuwa true sana. Nataka tu niwakumbushe mambo ya show ndio ile pale inakaribia. Mko na siku 5 za kushika hizi early bird tickets, otherwise tutapatana kwa gate. Nini watu wa nguvu sana. God bless deadly. Tuonane baada ya siku chache. Adios muchachos. Peace. So an actor.